Playing reggae like you've never heard before. This is Vibes Radio. We've got a very special guest in at the studio. Nataka akuonjeshe kidogo alafu niambie ni nani huyo? JJ, life ni stress sikatai, lakini blessing kuwa hai, ndo maana kila furaid hiyo ni bidii na furahi. Saa hii siku mimi nishaingia vibes, pesa zitoshe mfuko ziko kwa kikapu. Dema shawika supo. Aya, inila Vibes Radio ya ajabu. Who do we have in studio? Hashtag Kwambox and Kev. We are about to get into On My Grind, and we're going to be speaking some interesting things. Playing reggae like you've never heard before. This is Vibes Radio. Nikuulize as in wewe utakuwa 18 for maisha yako yote? Bro, you look very young, man. They look fresh, man. It's still the same. Ni baraka. Lakini unajua vile life imenipiga ma left right and center, miaka zimebebeka kwa magoti. Wapi? Kwa magoti? Kwa magoti. Alright guys, wacha tuange photo ya Jimwat kwa magoti ndio tujue his real age, kwa sababu hapa kwa studio utalia na kakako 18. Unajua tunasemaga tulikuwa tunavaa shorts ile tulikuwa wapienga. Ile sasa hivi magoti zimebeba miaka, tunavaa trao. Hakuna mambo ya shortcut. So unasema nikitaka kujua age msee naangalia tu magoti. Angalia magoti mzee. Nakwambia watu siku hizi wanapiga galuku, unaona umse yuko 25, mse amepiga ka 35, kisha amepiga left right and center. Sasa unaona kama umse uko na magoti zake. Sura unaona sura hapo. Sura bana. Wait, relax. Sikupoint si wewe. Wewe tunabonga na nani kwa? Tunabonga na Dab. Mimi naonga na Dab na nini? Jim na Dab. No umse. Wakipatana na ka painting hapo anakachanganisha. Anamwambia hey was good. Sura anakadhate. Wacha nikuoneshe magoti yake. You're hanging out with your captain of good vibes, they call me Kwambox. Kev Matara. DJ Dab. Jimwat aka Jimwize. Mazana nachanganisha na ka painting hapa, so nilikuwa kwa Nangos. Ako over 18. Obviously, mzee ukishalala ndani mara 1 2 3 4, hautaki mambo ya 5. Hata si 1 2 3 4. Unajua kosa si kosa bali kurudia kosa. All right. Yeah. So guys, remember, of course, tuko na conversation hapa moto na Jimwat mwenyewe. And the first question yenye niliulizwa after we told guys that Jimwat atakuwa hapa kwa studio ni aliendanga? Mimi? Nilikuwa kwa mind za mafans. Sasa kule fan alikuwa ananifikiria nilikuwa nimejificha kwa akili yake. Acha hizo zako mase. No, but for real, I mean, by the time ulikuwa unatomwa nini ule ni under 18, you are the trio of the time. Like ulikuwa umeisema vi apt kabisa, yani vile inafaa. So I was 18ish. And nilikuwa na clear high school. Ngoja. Ati ulikuwa 18ish? 18ish. What is 18ish, bro? See, like hapo 19 hapo. 19, lakini mind yako iko like 17. Cause unajua hiyo time hatukuwa na ati kama vile wase wa genge tu wako na sisi ku look up to. Unajua cause muski ya kwa discussion si ni ka second generation ya Kenyan musician. Kuna first generation, alafu sasa ni ka second. Akina first generation ya kina Darling B. And Darling P, aduna mkumbuka. Don't mess with me. Alafu kulikuwa pia na kina Kalama definitely hao ni OG. Ukisema respect the OGs, mimi na respect Kalama Shaka, na Zizi, Waire. Wale alianza kama Kevin na Kibarin B. By the way, alafu kulikuwa na Bamzigi. Alafu kulikuwa ule first generation, hata before number 1 ni number 0, Hardstone. Harrison Ngonjiri. Aliproduce na Tej Josiah Ohiki. Unajua kuna wase wengine hapa ni wa young sana. Haizishikanisha hiyo. I got you. Hardstone na yare boy put up your hand. Alafu remix ilipiga na DJ Pinye. Kwa beat ya Twisted. Ohiki ilikuwa international hit. You never heard that song? Nilikwambia sasa uko Nairobi. Acha hizo. What the hell are you doing? Hardstone na yare boy put up your. You guys don't know that song? Wait a minute. Dab. Don't even ask Dab, man. Alitoa hadi album CD ya kwanza ya Kenya. What? Hardstone ilikuwa international. Alichotwa na Mlami cause alihit sana. Yendo alikuwa kama ndauo wa Kenya. Ndo barungu. I can't believe you guys don't know Hardstone, but anyway, moving on.
Ingieni Wikipedia msome Kenya music history. Yeah, and to MVPs who are listening to us right now, nyinyi mnajua Hardstone ama mko tu stone hard kawa wale watu wanajua Hardstone sasa wame stone. But they kama unajua Hardstone, wedding ni lini? Hata si Time- wedding. Wamepita Ya wedding. mtoi. Yashafika Wedding ya kampo. mtoi. Yeah. But we're only second generation. By the time you were getting into the music scene, sayo muziki haikuwa kasa hivi nyo wase wana appreciate Kenyan music. Kwanza more importantly ni genge. Ulikama kwa find out say akina Clemo ndo baba yao. Jua Kali ndo baba yao. Yeah. Lakini before Jua Kali sasa alimentorwa na Clemo. Yeah. Alimentorwa Pudo, big up. big up. So mi nilijua juu ya Calif Records on the radio. Yeah. I was in high school. I think I was in form 3. Yeah. So I was listening to hits, not homework. Yeah. So hiyo time ukifanya homework unasikiza hits. Yeah. So nikisikiza nikasikia sejo cause hiyo time ilikuwaga wale wasi wanakam radio wanakam nikaa kuna degree ya kukam kwa radio. Yeah. So this is a jam. Asi wamekam kimtaa. Yeah. Si tumekam na ngoma yetu. Yeah. Jo mtaicheza mafans wapende wasipende. Yeah. Si tunakoma kwa hiki kitu sio nashindwani akina nani. Yeah. Alafu wasi wanapiga simu wako tu mamblena hizo ngoma gani Yeah. nini. Yeah. Then jua wako like watu tulieni. Yeah. Hii ni Najua mboka, ni hii ni aje. hustle. Yeah. Sa mi nika like vibe yao. So no, hold on, wait a minute. I don't know if you guys are getting this. And I was having this conversation. I can't remember who. I think it was Ted. Yeah. And I was saying, Kenya hawajuangi Kenya wanataka. Fans never know what they want. Yeah. You have to consistently feed them. Definitely. Unasikia venye Jua Kali alikuwa analeta ngoma kwa radio, watu wana complain, wanasema what kind of music is this? Yeah. And I remember Genge ilikuwa na hiyo rap. Alafu ilikuwa quality haikuwa like imefika level. Yeah. Because ilikuwa like a home studio, so professional, hakuna equipment hiyo time. Yeah. So quality ilikuwa a bit wanting. Yeah. But the content is dope. Fire. Yeah, cause ilikuwa ni kama Calif ilikuwa me the first time nilienda Calif, cause mimi natoka Cape Town. So sisi tunaitaga Cape Town. But wasema wajua ni Kikuyu. As in bypass ndo imefanya wasa wanakubali Kikuyu. Imagine. Na ile bukla imetesa huko Santorini. So hiyo time ilikuwa Okuyu, sisi tulikuwa naitaga Sapre. Sasa ni Cape Town. Yeah. Sasa mazu ukiingia California hivi high rise building kuna katu New York. Yeah. Alafu umesikiza album ya Nas, State of Mind ya New York. Ukiona kina Jua Kali na nonini pale ngazini, uko like Indo Kanairo. Yes. Unajua? Like ukifika kule, kwanza umevaa ma bling bling unaambia taki hizo chain ndani. Yes. Kuna kwa flash. zitembee. Like ni ghetto. Yeah. Unajua? Yeah. Like unapita hivi kwanza unacha tax. Unaloa What? uchill kwa base. Ukipita kwa Zabe unapiga omba kwanza. Kwa kumgea mbao kale katululu umebeba. Urudi nako home. Haya. Ilikuwa school of the hard knocks. Hard Sasa knocks. ni teach. Narudi hivi Okuyu, mimi ndo nawateki sasa. Yeah. Mimi ndo naambia mzee, mnasikizaga ngoma zangu nyinyi ndo mtanilipa sasa. Like a boss. Like a boss. Na sasa ulikuwa na ile confidence ukiingia tuseme hiyo area ya Calif. Yeah. Na kuna the Jua Kalis, kuna Nonini. Wewe ulikuwa Flex. your sound was a bit different. Yeah. I was the naive one, walikuwa wanaita Calif's kid. Yeah. So nilikuwaga mi hiyo time kabla Caesar akam Calif, mimi ndo nilikuwa like Calif's kid. Yeah. Yeah, man. So akina Jua alikuwa ananiuliza, so K Town ni wapi? Cause unabonga sheng nyingine tofauti cause bala ya kusema hivi Sheng ya tulikuwa Kisaperi. nasema Sheng ya Kisaperi. una ban na hata tujaiwasha. So hiyo time sheng yetu ilikuwa nikaa tuna reverse mavitu bala ya kusema hivi, tunaambia mse kama ECV. Like nikirap nilikuwa nasema sijui nini, nasema sijui nimekam ECV kujijengea CV. Akina Jua ako like hiyo vibe ni poa but huko huyo ni wapi cause naambia ni sides karibu na Karen. So huko ni ubabini, tunamshozi ni kama ghetto lakini iko karibu na Karen. Ngoja kwanza. Yeah. Kikuyu iko karibu na Karen. Iko neighborhood ya Karen. Angalia kwa Google Maps, Karen ndo imeboda na Dago na Kikuyu. Wewe sema Thogoto wewe. Guys, we're coming back. We got Julia. We got Jimwat in the building. Maze, ameniambia unasikia ati tunarudi tu zivivi. ECV. Tunaenda ECV. Tunarudi ECV. Bas Umesikia? So tunarudi ECV. Tunaenda ECV. Tunaenda ECV tunarudi ECV. Hapa. Aya Google tunarudi. Playing reggae like you've never heard before. This is Vibes Radio. Jimwat. Yeah. So the big question in here, we wanted to talk about is music, fame, and alcohol. Yeah. Right? Because you have come out strongly to say, because a lot of people are going, Jimwat aliendanga happy. And I've seen a couple of articles where you talked about battling alcoholism and having to eat knocked you off your axis for fame. So talk to us. Hii mziki kwani inakuanga na pressure sana? Yeah, actually mziki
unajua mziki ni fame cause hauwezi shika watu wengi na wajui ni nani unajua pengine huko wale wasowalimbaga sio walikuwa itwa Daft Punk wala walikuwa kama katu mimi kuna time nilikuwa najiambia mzee heri ningejuaga Femiko like Femi na kuaga Tafash ningeimbaga hiyo design sijulikani unajua Tafash kiaje okay as in okay Femi likamkuwa Tafash cause kila mtu anakujua so wako na opinion yako kabla hata uji introduce unajua like nikienda pahali maybe mimi ni mse introvert napendaga kutulia nini wala wize pewa kreti sijui nini alafu sema mazee unajaribu kuacha hii so unajua wewe shindaga ukiambia asema zeni nimeacha hii that's why I went public cause ilikuwa imefika place ina pressure like unaweza enda pahali social gathering you just wanna blend in but ukikata hii peer pressure wako like ni vile una kakitu nini hata tunakubaia si bili yako unajua so like kulikuwa na negative energy mingi but dude you were so young at that time I started music like you designer try me vile Kwambox alisema ameanza like azina mehit akiwa chuo so mimi nilianza nikiwa chuo but nilihit after chuo hiyo ndo struggle yetu like struggle ya siku hizi ni kama kucheza bano unajua unaingia kwa uwanja na ushashinda so mimi na respect the struggle and I respect the process vile jua usema cause I started when I was in high school the first song I wrote I was in class 7 whoa I was rapping sijui nonsense unajua like when I went to Calif walinifunza ku rhyme and reason and at that time okay because with Trio is different he has his families his mom's support his brothers are there plus you saw that clip of him when he was young like 9 years like you can see he's a musical from a musical family because I think it was the mom who was recording unajua like kwa kids wetu ungefanya kitu kama hiyo vile ulikuwa unasema Togoto ndo place Christianity kama ilianza ilikuwa gajo pale Kegosho FM unajua so ati nianze ati sijui nini ati kurap ati Tupac nini mzee utekeleo mikono utarisa let me ask you something Jimwat your time when you cause you mentioned vile waswali kwa nakubaya day of course you were popping every radio station was jamming on your music every region in this country was listening to you nilikuwa nashanga what Clemo thought about it I'm sure he was looking at you and asema this is my talent this is my guy was he worried about your alcohol tendencies? For a long time they were worried. They tried to advise me and everything. But the bad thing with addiction when you have your own money like unajua tu mlevi vile uaga kwenda kunywa pesa yako unajua pereka hizo huko unajua so mimi nilikuwa ile design najiambia as long as cause I got my daughter at a young age so under 18 was part the truth so as long as I'm taking care of my your daughter your family my daughter like najisikia mimi ni responsible father hakuna kitu naweza niambia so mimi lifika point Clemo anaona umse tumemwadvise na yeye sikia kama kuna msel kwa stubborn Calif ni mimi mimi nilikuwa alafu si ati I was a bad guy it was like nilihit nikiwa young so guys are respecting me who are older than me you know cause like maybe he goes for a 9 to 5 and alipo 30k and I go for a gig in one night I get that 30 so in a month nimeget do mob so unajua the bad thing na society au respect mse juu ya do hata si juu ya character so kama na respect yo na mse mnoma kwa club Clemo ataniambia nini unajua so ilifika place kuna disrespect hadi walikuwa wana kazi ya check zangu kunisaidia serious cause ilifika point wananiambia sasa tungekugeyo do yote si hata ungededi alithreaten kukudrop kutoka kwa label mimi nilikuwa na dropiwa alafu nikidropiwa wana experiment na artist wengine wanaona lakini unaeleza sasa shida nililalisha hadi nikadropiwa cha huko elewa tu sasa and how old were you at that age I was probably 25 or some 20 pretty young so 25 career ilianza kaa huko tuseme 17 17 kwa sababu ulisema 18ish so nikasema ngoma yangu ya kwanza ilitoka vile nilimaliza high school ndo kina Clemo alikubali kunishutia video ilishutiwa na bro yake Calif Records is a family business Luch unaona na history she's from way back I know mimi na run industry now guys I know everything na kina DNG but here's another question I have for you so 8 years in the industry ilikuwa tu yani zile za alafu finally because do you feel like you had the discipline? I lacked the discipline actually cause what
I'd noticed with guys who are my colleagues, like Right. Jua Kali and Nonini before he left Calif, and maybe even Flex and Pilipili. They used to go to Calif like job, like a 9 to 5. Unajua? Me, I used to go to Calif when I'm broke. Yeah. Like when I started getting money, Yeah. I'll party. Do ikiisha, ndo niko like, sambogi yangu inaniambia siende tu ngoma nyingine. Cause Yeah. hao walikuwa like leeches, unajua ni makupe. Yeah. Wow. Wananisaidia tu kukula do. Yeah, na Ndio kukunywa. ikiisha, Yeah. wananiambia mzee ujaandika ngoma nini? Una do, unajua. Some time inabidi niende ka. And these are people who grow up now. No. You just met new people. I knew people. Wale wase niligrow up now. Yeah. Uliwatema. Ni hata sikuwa tema walinitoka cause nilikuwa reckless Yeah. so nafanya pia hao wana mess up cause wanafaa kwenda job 9 to 5. I'm the one who's doing like music. It's a 5 to 9. Unawapigisha sherehe mbaya mpaka unapigisha na sherehe msee anafaa kwenda mboka Monday hapo na hangover so unaona ina muaffect so ananchorea so alinchorea Calif pia inanchorea sasa warazi ndo wako na mimi unajua like fake friends kabisa so as long as I'm taking care of the bills and I'm attracting chicks. Hey, It's all good. But when ish hit the fan, I was alone. Wow. Yeah. That was like rock bottom. Because rock bottom ni ile design auelewi nini na happen. You know, your mental state is like hata uelewi. Yeah. Especially as a artist, like, you know, As how an artist, big you are. Yeah. Which brings me to the next question. Ukicheki story Omosh manze. Yeah. At that particular moment of your life, depression, alcoholism, did you ever think wacha niende nieke hapo hivyo wa Kenya niwaulize mazee wanisaidie? Ama ulikuwa na pride ukasema na ama ulikuwa tu na struggle tu solo? Uko solo tu. One thing na like depression ama kuhit rock bottom, pride hata ikuagi. Unajua? Cause like ile point ulikuwa na trajectory fulani, unajua kuna place ulikuwa unafaa kufika. Then unaangalia miaka zimepita, ni kama umeshuka. So watu unawishiria hata singekuwa kwa hii game. Wow. Cause ukiangalia wale wase ule mse alikuwa anakamata number 40 kwa class, probably anafanya tu kamboka kapolite na akona wife. Wewe umeachana na wife. Wewe tu ni story ya baby mama and everything. Na sasa hiyo hata umeanza unakaribia kuwa deadbeat, unajua? Hata una ile do kidogo unafaa kuprovide. So hiyo time hata ningesaidiwa singekataa. What was your family saying at this point? My family was very concerned. They're the ones who took me to rehab. Yeah, cause when was this? I don't have the dates in mind vizuri, but it's like how many years back? Say 8 years back to kama hiyo. Na say what was that final straw yenye wasema wacha sasa in the rehab? Do you remember what was that last trigger? I was ilikuwa I wasn't in my right senses. Ni kama umefiat, unajua? Like unakumbuka tu kitu fulani ati iko wapi gari yangu ama nini na maybe iliuzwa ama ilifanywa nini kwa ulikuwa umesota and everything. Unajua as in wanashindwa mtu kwani yakuagi in touch na reality. Unajua wanaona msia yuko fiti. So ni ile unapigishwa lap ati tunaenda tu kuangalia doki ile kuangaliwa hivi lakini ukifika pale nikaa jela hiyo time. Unajua siku hizi msikiaga wasao akisema juu ya rehab ati mazeni ilikuwa rehab, nikopoa, saa nikakuwa blanda tena naweza rudi rehab. Nashindwa kwani rehab ni shule ama ni vacation? Unajua like rehab inafaa kwa place ukienda once utai kurudi, like you rehabilitate. Unajua sasa how your rehabilitation. Rehabilitation is something you go and you are rehabilitated and you go back to the world and you function in society. Yeah, you're the better version of yourself. Yeah. And you personally, sasa ulikuwa unapelekwa, were you accepting ama ulikuwa tuna bado ulikuwa tuna ile stubbornness? Mara ya kwanza sikuwa na accept cause hiyo ndio ilikuwa bland. Ukipeleka msee rehab na yeye mwenyewe hajakubali anafaa kurehabilitatiwa, haitasaidia. So it has to start with you. How long did you stay there? Inakuanga like a month. Then outpatient maybe follow up ya 2-3 months because you still have to go counseling. Like hiyo time mzee unajipata hadi uko like wewe umetoka ghetto and everything but unafaa kwenda kuona shrink ati psychologist hadi unajiuliza mzee mbona anajekelea mashida za walami unajua. Lakini si ulikuwa na struggle? Nilikuwa na struggle cause hiyo time kulikuwa hadi na stigma unajua like kama uko rehab it's like ule msele alichizi unajua and necessarily ni ile design tu overdo madre unajua like hata musemaga unaweza drink responsibly. I didn't know to drink responsibly. Plus even checking with the family genes and everything. Unaweza angalia genes za familia yenu maybe kuna kuwa na alcoholic kama nini. So yangu ilikuwa not of my own blunders pekee. So vile mimi niliquit, thank God niliquit like 7 years naenda kugonga sober.
I know peeps who still drink. And like all you can do is like remember them in your prayers because they'd be so far. Playing reggae like you've never heard before. This is Vibes Radio. Let me ask you, bro, yeah? Unachikisa vile, you know, it's funny, let me just diss you a bit, yeah? Unachiki vile, umeplay yung ngoma ya nani, Mbogi Genje. Ukasema, yo, man, that's Mbogi Genje. I feel like it's been long since usikie what's popping on the streets. But, ukisikiza gengeton, man. Usikize ma lyrics, so nasema, yo, madreni, nini, wanai hype in aka fly. Do you get worried? I do get worried. And on the same side, they learn because experience taught me and experience will teach we had cold but ni vizuri because I went through a very dark phase but once I came out like you've outgrown a whole lot of bullish like sai hata nipatane na dema na slay ama nini like kama vile msemanga nikisikiza reggae affairs of the heart it will hit close to home cause like I won't just look on the surface. I'll have to get like, do we have a history? Unajua like mi kuna time hata msana anaweza sema naringa because you don't know me like that. Unajua like I'm Jimwat and everything lakini si ati ile unajua story yangu unajua. And speaking of story yako, I mean thank you so much by the way for being open about your experience with kuna msee hapa anasema madrills urudisha msee nyuma because it could have slowed your career down. But it did. Yes, it did. But now you look good. Unaka bado ni kauko so 18. Unaka fresh. The energy is right. Kuna mziki. Actually Silent lianza kumekamba because after rehab family ilikuwa a bit worried. Walikuwa nadhani mziki ndo inafanya character yangu ikuwe mbaya. So nili have because umeenda rehab umetoka umerudi kwa ngoma alafu bado umeenda rehab tena unajua. Like yani unaingia kwa society but bado uko rehabilitated. So wako na the best thing wacha tujue nini umse anaweza fanya apart from music. So me your time nili equal sense kwa kichwa you have a kid to take care of and everything. So sasa ilikuwa I just don't want to do what is my passion. I just want kufanya mboka unajua. So nika have kwenda kwa system nikarudi kufanya graphic design. Alafu nika employ you for an year a 9 to 5. Wow. That's the time I took away from music. So nilikuwa nimejaribu kusahau music and everything. Alafu saa hiyo ulirudi zero unajua after accident ilikuwa complicated gari ni write off nini yani umeanza zero so una java hadi nini unajua so kila time nikienda kole mafans wako like Jimwat ngoma mbichi mimi niko like mimi niliacha ngoma wako like hawezi acha ngoma cause si tuna azinyindo mlileta ngoma kwa Kenya and everything unajua so nikaona naweza rudi kwa ngoma but na story I call it edutainment because even when I was doing under 18 there was a moral lesson there really was I used to listen to artists wa bongo more respect kama Mwana FA he's a politician now mwana falsafa na Professor J unajua like hizo zali za mentali nini kuna kuaga na story unajua like wanaimba story kuna lesson kwa chenye wanaimba so kwa under 18 yes nitaimba vitu kama mtafieka tu nini cause nilikuwa hiyo age unaona but kuna place hata ningeenda hoteli unasikia huo msana kupatia keys and everything reception anakuambia kuna mzaya amekam sponsoria amekam na ka under 18 wako like hatuwezi kuge keys because huwa anaweza kuwa kumbe ni under 18 so ilikuwa positive na hata ukiangalia ngoma ilibayo hadi na gava stoic kitu kidogo unacheka lakini hiyo ngoma imeineka kwa ngori unajua because hizo ni ngori tunapitia from Eastlando to Dago like you know as in unafanya nini na mtoto unajua utalala ndani so kitu kidogo so you're saying that there's more music coming because even when I tried a 9 to 5 and it didn't work for me because there's one thing I realized doing something you love is actually a blessing like unaona kama job yenyu unajua you wabamba but inakam na pressure zake because I think the pressure ndio pressure naona vile relieve pressure yako Jim, I gotta end the conversation here, guys. Thank you so much, Jimwat. I mean, how do people get you online? What's Jimwat Edutainment. Man. Edutainment because you can educate and entertain. Kila mtu anaweza imba juu ya mapainting, juu ya madre, lakini tuambie story vile ulifika pale ulifika kama msanii, ama tuambie story vile ulihanya mbochi kama napenda njaro za mambochi. Hola. Call me anytime you want. Let me take back, man. Positive vibrations on the morning vibes.